குட் மார்னிங் மக்களே. ஸோ பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ண போகிறோன்னு. ஸோ இங்கே வந்து லைக் ஒரு டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு புட் சைட், பட் ஸ்பாட் சார்ட்டில் நல்ல ஒரு எம் பேட்டர்ன். ஸோ எம் பேட்டர்ன் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு. 79,500 ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகுது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 140 குவான்டிட்டிஸ் இங்கே வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிரேக் அவுட் சஸ்டெயின் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி குட். ஸோ இப்போதைக்கு சம் லாஸ் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம் மக்களே, இது வந்து எப்படி போகுதுன்னு ட்ரேட் பார்ப்போம். இந்த ட்ரேட்
லைக் மார்னிங் வந்து நான் ஒரு 11:30 அப்புறமா லைக் சிஸ்டம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பட் ட்ரேட் வந்து ஆனில் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இப்போ வந்து லைக் நைட்டு சம்திங் 11:30 ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதான் இப்போ வந்து நான் அது லைக் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ வி புக்ட் அரௌண்ட் 27,000 நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரேட் வந்து. பட் இதை வந்து லைக் எப்படி எவ்வளோ நேரம் நான் ஹோல்ட் பண்ணேன் ஃபுல்லாக நான் இதில் கண்டினியூ பண்ணி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து லைக் 11:30. ஸோ இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ 11:30 வந்து கரெக்டாக நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்புறமா இது வந்து இதுதான் என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து 8:31 வந்து ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ 8:30க்கு லைக் ஜஸ்ட் பிஃபோர் 8:38 வந்து அப்புறமா இட் வெண்ட் அகெயின் அப்பர். அண்ட் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு ஸோ நம்மளோட லைக் டார்கெட் இஸ் 1000 பாயிண்ட்ஸ். இங்கே 1000 ஸோ 114 இஸ் அவர் டார்கெட். 113 இஸ் அவர் டார்கெட். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இங்கே வந்து 996 ஹிட் ஆகி இட் கேம் டவுன் அகெயின். ஸோ கேம் டவுன் அகெயின் ஒரு ஷார்ப்பான இங்கே வந்து லைக் 130 வந்து ஷார்ப்பான மூவ்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்மளோட டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆகி அப்புறமா இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் இங்கே வந்து டார்கெட் வந்து 1000 வச்சுருந்தேன். ஸோ கரெக்டாக இங்கே வந்து 1009 வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக ஹிட் ஆகிட்டு அகெயின் இட் fell இட்ஸ் வெரி ஷார்ப்லி 2 hours என்ட்ரி பாயிண்ட் கிட்ட வந்து திருப்பி ஒரு ஷார்ப்பான நல்ல மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து 1132 போயிருக்கு. அப்புறமா திருப்பியோட ஃபால், அப்புறமா செம்மையான மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதோட ஹை வந்து அரவுண்ட் 1455 மூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தா ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா, பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹோல்ட் திஸ் ஒன். எனக்கு இப்போ டார்கெட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கிடச்சி வி ஹேவ் காட். ஜஸ்ட் பார்ப்போம் இஃப் வி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா ஸோ எவ்வளோ டார்கெட் தான் 574 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஐ எம் க்ரீடி பண்ணக்கூடாது கைஸ். ஸோ என்னோடய டார்கெட் வந்து கரெக்டாக 100 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ வி கேப்சர் 100 பாயிண்ட்ஸ். பட் அந்த டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸோ 3.13 minute ஆகிருக்கு. ஸோ இது ஃபுல் டியூரேஷன் டு கேப்சர் திஸ் 100 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து 3 hours அப்ராக்சிமேட்லி ஆகிருக்கு. மோர் தென் 3 hours ஆகிருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் தேட் ஒன்லி எனக்கு வந்து 27,000 வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே மக்களே, ஸோ இது வந்து லைக் டிசிப்ளின், பேஷன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ட்ரேடிங். அண்ட் ஹோல்டிங் ஸ்கில் கூட யூ ஹாவ் டு லைக் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும். அந்த ஹோல்டிங் ஸ்கில் எப்படி வரும்னா வென் யூ ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் கரெக்ட், உங்களுக்கு என்ட்ரி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1-2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம லைக் ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் ஆகிற மாதிரி வந்து இட் பேக் வந்து லைக் மேலே போயிருக்கு. திருப்பி ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் மாதிரி வந்து திருப்பி வந்து மேலே போயிருக்கு. ஸோ இதுக்கெலாம் லைக் பேஷன்ஸ், டிசிப்ளின், லைக் சைக்காலஜி ஷுட் பி எ குட் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ட்ரேடிங்கில் நமக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ஸ்லி. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, do subscribe to my channel and share my video to everyone, to your friends and family, so that everyone can get benefit from my video. So thanks makale for watching my video and thanks for your support.